একাত্তর সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। শাকিল আহমেদ বরাবরের মতোই আমরা খবর নিয়ে কথা বলি এই অনুষ্ঠানে। খবরের বাইরে নানা রকম খবর আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকে। বেশ কিছু খবর আমাদেরকে উৎসাহ যোগায়, বেশ কিছু খবর আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়। তেমন একটি খবর 6 মাস আগে আমরা পেয়েছিলাম। আমরা জেনেছিলাম লন্ডনে বাংলাদেশের একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বললে একেবারে সত্যিকারে সঠিক হবে, বংশোদ্ভূত একজন নারী তরুণী লন্ডনে তিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। লন্ডনের ক্যামডেন শহর বলছেন, সেখানকার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন 6 মাস আগের সেই খবর। আমরা দারুণ উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমরা এরই মধ্যে জানি পুরো যুক্তরাজ্য জুড়ে বাংলাদেশি যারা সেখানে বংশোদ্ভূত আছেন তাদের নানা রকম জয়যাত্রার খবর কিন্তু আমরা সবসময় পাই। একসময় বাংলাদেশ এই ভূখণ্ড এই উপমহাদেশ শাসন করেছিল যারা, সেই দেশের শাসন ক্ষমতায় এখন বাংলাদেশের মানুষেরা বসছেন বেশ কিছুদিন ধরেই। তেমনই একজন মানুষ নাদিয়া শাহ, তিনি মেয়র, লন্ডন বারা অফ ক্যামডেনের মেয়র। আজকে আমাদের অতিথি একাত্তর সংযোগে। আসুন আমরা পরিচয় করে দিই তার সঙ্গে। হ্যালো, হাউ আর ইউ ডুইং? হাই, আই এম ফাইন, থ্যাংক ইউ। হাউ আর ইউ? ইয়া, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। এবং আমরা বাংলা এবং ইংরেজি মিলিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইব। আমাদের দর্শকেরা বাংলা বোঝেন, সো আমরা আশা করি আমাদের পুরো আলোচনা বাংলায় আমরা করতে পারবো আপনার সঙ্গে, যতটা আপনি উত্তর দিতে পারেন। এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন রাশেদা রৌনক খান, শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের নিয়মিতকার অতিথি হয়ে উঠছেন আপনি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারার জন্য। এবং ধন্যবাদ এতক্ষণ যারা আপনার স্ক্রিনে পর্দার সামনে আছেন দর্শক, আপনাদের জন্য আমাদের আজকের এই অতিথিরা কিন্তু রইলেন। যে কোনো প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। আমাদের ফোন নম্বর আমি জানি আপনাদের অনেকের একেবারে মুখস্থ। ফোন করবেন, প্রশ্ন করবেন, আপনার মত নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। নাদিয়া শাহ, লেটস স্টার্ট উইথ ইউ ফার্স্ট। আই মিন, it's the first time after you have been awarded as a mayor, and what is your feeling you came to Dhaka this morning? I feel really happy. I think from the moment of my election, my colleagues and everybody, they were really excited that, okay, we've got someone that's going to take us to Bangladesh. All right. Yeah, so I had to make their dream come true. And also, I have a lot of things that I want to do between the UK and Bangladesh. So hopefully we can learn from each other. That's what I'm thinking. What is your plan? I mean, have you any complete plan regarding to improve our relationship between Bangladesh and Britain? I think for me, the part that I would like to play, the thing that I feel most passionate about is the mental health, the child and adolescent mental health, and the child poverty theme, and women empowerment, because obviously women face different challenges to what men do. Both here in the UK, we know what the issues are, but we need to break down the barriers, and we need to help other women. Still there are barriers for the women leadership, because in Bangladesh it's a very unique case. I mean, actually, we are now 64th country in the world. That's one of the things that I want to show the UK. Like the Bangladesh is run by a female. We're really proud that successfully run by a female. And also that equality that she has actually created by selecting 50 female MPs. The British government doesn't do that. And if you really care about empowering women, you would do things like that as well. I mean, there are things being put in place in the British government to try and break down those barriers, but there's still a lot more to do. There's still a lot more to do. What lot more to do? I will come back to you. Rasheda Rawnak Khan, আমরা শুনছিলাম কিন্তু একজন নাদিয়া শাহ তার কাছ থেকে, এবং তিনি কিন্তু বলছেন আরো কিছু বাকি আছে লন্ডনের মেয়েদের জয়যাত্রার বিষয়ে। আপনার কাছে কি মনে হয়, আমরা আমাদের বাংলাদেশে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই মুহূর্তে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এবং বিশ্বের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আপনি পার্থক্যটা কেমন দেখতে পান? নারীর শক্তি কিন্তু বাংলাদেশ এবং এই ভূখণ্ডে ভারত উপমহাদেশে বহুদিন থেকে কিন্তু জয়জয়কার হয়ে আছে, কিন্তু আমরা কিন্তু এগিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় মানে অনেকটুকু এগিয়ে। বাট ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু কংগ্রাচুলেট ইউ। এটা হিউজ একটা সাকসেস বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের ফিমেল লিডারশিপের জন্য। So thank you so much, and welcome back to Bangladesh. ওকে, যেটা বলছিলাম আসলে মানে সারা বিশ্বে তো বাংলাদেশ এখন একটা রোল মডেল তৈরি হয়েছে ফিমেল লিডারশিপের ক্ষেত্রে, আর একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে একদম লিডিং রোল পর্যন্ত। সেখানে আগে বলা হতো যে তৃণমূল পর্যায়ে সেরকম ভাবে ফিমেল লিডারশিপ গড়ে উঠছে না, শুধুমাত্র যারা রোলিং পার্টি তাদের লিডারশিপে শুধুমাত্র ফিমেল। সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু বাংলাদেশ গত 4-5 বছরে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।
এবং আপনার মনে আছে কিনা যে সম্ভবত এটা ট্রাম্প এবং হিলারির ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময় ওয়াশিংটন পোস্ট একটা ফিচার করেছিল, যেটার শিরোনাম ছিল এরকম, when it comes to female leadership Bangladesh is way ahead of the United States. So United States কে যদি এভাবে ধরি আমরা যে বিশ্বের একদম সভ্যতার একদম পিনাকল পর্যায়ে আছে, সেখান থেকেই কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত হিলারিকে জিতিয়ে আনতে। এবং যতই আমরা ভোটাভুটির কারচুপি বলি, যত কিছুই বলি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের পুতিনের হস্তক্ষেপ বলি, যাই বলি না, কিন্তু আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তারা এখনো বলতে পারছে না যে তাদের একজন ফিমেল প্রেসিডেন্ট আছে, যেখান থেকে আমরা অনেক আগেই সেটা পেরিয়ে এসেছি। আমাদের দুজন প্রধানমন্ত্রী ছিল। Do you also think that you understand what she's telling? Yeah, of course. Yeah. Little bit of No, I understand everything. That would be great for our viewers. I mean, she is a Bengali lady. Of course. All right, okay. আমি তো বাঙালি মেয়ে। Right. Okay. কিছু তাহলে বাংলায় বলতেও তো পারবেন আশা করি। কিছু পারি, but my stronger language is English because I was born there. Yes. I think that way first, and then I translate into. তাহলে কি আমরা আমাদের ইস্যুটাকে এভাবে দেখতে পারবো যে একজন বাংলাদেশে আমরা নারী নেত্রী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, আমাদের নারী একজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমরা নির্বাচন করতে পেরেছি, কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশ সেটি পারছে না। এই ইস্যুটাকে আপনি এভাবে দেখতে চান নাকি অন্য কোনো ইস্যু তার মধ্যে রাখতে চান আপনি? America election. Yeah, well, I think my thoughts on that are. I have many thoughts. I mean, in the mayoral role, we're non-political. So my role is non-political, even though I represent a political party and I'm elected. So when I have the mayoral chain and I can't talk too much about politics. I understand. But my view is obviously there is a lot more to learn. I mean, we look at Bangladesh, a very young country, only 45 years since independence, and look how far we have come. Women leaders, and if you look at other countries that are very much more developed, why are those barriers still there, and what are the reasons behind that? So it shows that actually Bangladesh is very progressive and forward thinking in those kind of areas, so it's something to be really proud about. And actually maybe we need to show other countries from here a few things or two about equality and women empowerment, so they can learn from Bangladesh and how Bangladesh Parliament does things, and how the Prime Minister sees things and what she's doing to implement that. So yeah. So can I also have the opportunity to understand or listen to you from your winning moments? I mean how you winning path actually. I mean how you became mayor. What are the commitment you actually made for your people in Camden? Because we really know less in Bangladesh. Okay, so how I would describe my role is, in the UK we have Parliament and then we have the Queen, so the monarchy, the civic side of things. So the political decisions are made by Parliament, and then the civic stuff and all the bringing the community together and learning about all of that, that's the civic role, and mine is the civic role, to keep the community together. But also I have a similar role to the Speaker of the House, so I will chair all the meetings where all the various political parties sit. So that's my primary role, and also I represent the Queen. I represent the mayoralty. So I'm the first citizen of Camden. That's unless the Queen comes to Camden, because she's the first citizen of the UK. So then I'm the first citizen, and then if the Queen comes, then I'm representing her, so she's the first citizen of the country. So that's kind of my role. But also mayors have a theme that they feel passionate about, and my theme is child and adolescent mental health and child poverty. And I think leading on from your question, one of the main reasons I came with the delegation is to learn and to bring practices that are working in the UK to Bangladesh and make that partnership, because it's a taboo subject. There's a lot of stigma attached. It's the same everywhere. In our community, in the Bangladeshi community, it's something that's not being dealt with at all. In my view, it's not being dealt with. It's hidden away, it's brushed under the carpet. People are not, people need therapy, they need to get better. We need to have an understanding and awareness as to why people become ill or how we treat them, and that isn't adequate. That isn't adequately done. So we need to raise awareness of this issue and show people that actually, just because you cannot see it with the physical illness, you can see it. Actually,
a mental health problem is actually a physical problem because it's your brain not functioning properly. So, but you can't see it. So people just, don't recognize it. They shy away from it. They're scared of it. They don't know how to deal with people who are ill. Right. So we need the right training and development in that area for society in Bangladesh generally. And we also have, cultural issues, and we have religious issues that also come into the mix, which is very, very, what we need to do is work with religious leaders to make people understand that, for example, if somebody gets ill, there's, we might think a bad jinn, for example, has entered their body, and that's why they're behaving in a strange way. Right. So we need to actually also teach the religious leaders, people who lead, people who the general public look up to show them, this is the difference and this is the understanding, and it's not something to be ashamed of. We need to deal with it, and we must not reject people who are suffering. We must include them, and we must help them with the right therapeutic kind of in the right therapeutic way, and also with medicine in deep as well. culture, we have a lot of problems in our, and we have a lot of stigma we are dealing every day, and here in Bangladesh the issue is also very new. I know some of the NGOs they are working not very far, maybe from 5-6 years back they have started working on that, though we have a lot of good doctors and good, some of few hospitals in Bangladesh who are working on the mental health issues, though I believe 50 or 60% in the population are actually dealing with mental crisis. You are a teacher of anthropology. What do you want to say about the mental problem in Bangladesh, and what do we need actually? I think I totally agree with her, because it's very very big problem in our society in recently. Like people are doing something very hilarious work, like they are every day they are doing something which is not usual actually. So it's a mental problem, and I think we should take care of it. And the pressure from the society, especially the modern society, they are the main the killer, because in the modern society there are a lot of issues now we have to deal I think in the office, in the corporate society. I think one of the intrinsic problems of modern society is the disconnect between people because of technology, advances in technology. For example, if you're a young child and it's, I don't know, a girl said to you something nasty, you'll go home, you think all night, I'm going to come with a good answer for her tomorrow. And you tell her the answer, you deal with it. Now you go on Facebook and a girl may put a photo of herself and someone will straight away, within half a second, you're ugly. It affects you mentally, and it breaks down your self-esteem, and that's where it starts. Right. So we need to communicate with each other and take care of each other more and speak to each other more, rather than always be on the phone. We are very busy with our internet, Facebook, Twitter. So is there any research that social media is actually is harmful for mental health? There's two sides of it, because with the advances in research, there's the balance between it causing some mental health problems, but also therapeutically there's a lot on the internet that you could possibly go onto YouTube and do mindfulness yourself. I'm interested more about your work in Camden. What actually you have done with the issues you are talking about. And what did you create any organization there, or establish a center or something? So what I've done is that I have partnered up with this organization called the Anna Freud Center, so Sigmund Freud's daughter. Right, so she's obviously, they've left like a legacy behind, because he discovered lots of things about psychotherapy, etc. And this particular charity does worldwide work. And so far they've got this project that deals with children who are suffering from trauma in third world or developing countries, or countries where poverty is prevalent. So they've done a lot of work in the surrounding countries around Bangladesh, but actually not in Bangladesh, and that's what I want them to do here. I want them to come and work with children and families and provide the support that they need, and to raise that awareness. But also we're involved with other charity organizations as British Bangladeshi young people who have been raising money for mental health problems, and I think they're opening
their first mental health outreach center. Okay. In Sylhet. So people can go there and get the support that they need. So we're going to go to the opening of that in a couple of days as well. So there's a lot of positive work being done, but also for my colleagues that I've brought with me who are not Bangladeshi, the biggest ethnic minority population in Camden is the Bangladeshi. It's from Sylhet. Sylhet. And also from all over Bangladesh, right? Yeah. Okay. But also there's an emerging issue because, in terms of identity, you've got second generation, third generation. How do people see themselves? Are they Bangladeshi? Are they British? Are they British Bangladeshi? Identity crisis? They are suffering I think crisis? I'm not sure if it's quite an identity crisis, but I think more needs to be done to keep them in touch with their roots, but also how it all fits in together in their life, because you're living in a different society, but your parents are actually still following certain values. I'm really interested to know more about these issues, especially in London, what's happening there, and also your views on Bangladesh, especially. Is there any suggestions? একটা ছোট্ট বিরতির সময় আমাদের হলো, সঙ্গে থাকবেন আশা করি। থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আছি একাত্তর সংযোগে। আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি নাদিয়া শাহ, মেয়র, লন্ডন বারো অফ ক্যাম্পটন। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিতে পারার জন্য, এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন রাশেদা রৌনক খান। আমরা আপনাকে শুনছিলাম বিরতির আগে। আমরা আবারও খানিকটা শুনে নিতে চাই আপনি একজন বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে লন্ডনের মতো শহরে, ক্যাম্পটনের মতো শহরে আপনাদের আপনার বিজয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় কোন যোগ্যতাটি, কোন গুণাবলীটি বেশি কাজ করেছে বলে আপনার এখন মনে হয়? So, the reason I came into politics was because of people wanting me to come to represent them. Initially, I had no interest because I wasn't sure about it. I think one day, because I did a lot of work with the community, I did a lot of lobbying, advocacy work around breaking down health barriers and racism and accessing employment for the Bangladeshi community and things like that, raising achievement levels. And then people said, oh, why don't you become, represent us? And then I remember one day when I approached my dad, I said, I'm thinking about this. He said to me, everybody likes you now, everybody loves you, but when you become a politician, you'll never be able to make everybody happy. At least one person will be unhappy with you. Are you going to be able to deal with that? Right. So, but then I thought it's about the majority. So we have to do the best for the majority of people, make the decisions based on that. So it was a very strange way that I came in, and it was actually a lot of women supported me. They're the ones who pushed me forward. I got elected, I became elected in 2014. As soon as I became elected, I was voted onto the executive. All right. And then the year after that, I was voted as mayor. So it progressed very quickly for me. And actually, it's rare to see someone of my age, obviously from my background, and a female mayor. So it's something which is quite celebrated, and Camden are very proud, including the opposition. They also support me very much in terms of representing them as well as a first citizen. All right. And I mean, I have to say Camden is also a very diverse borough, and we're proud of the diversity. We celebrate it. So in central London, all over the UK, Camden is known for its diversity in whichever way it is, whether it's people coming from different countries, different cuisine, just the makeup of the whole borough as well, because we have এবং সেখানে বাংলাদেশী হিসেবে being a Bangladeshi, do you আপনি কি নতুন কোন রকম অতিরিক্ত একজন বাংলাদেশী হিসেবে আপনার কি কোন রকম যেটা আমি বলতে চাই যে এটা কি আপনার জন্য বার্ডেন, আর এটা আপনার জন্য একটা গর্বের বিষয় সেখানে? Of
course, it's a Gorbachev show. You have challenges. You have challenges, but you have to face those challenges because you're in that position. You have to pave the way for other people. And the more challenges you face, the more stronger you become. Okay. So you learn from those and you learn to deal with them. And my, you know, whatever I do, if I can represent my community at the end of the day, I am a Bangladeshi. My parents are from Bangladesh. We're living in the UK. All right. We need to bring our people forward. However, it's people who are living in the UK, pave the way for them and help pull them up with you. That's what I think. Wow. That's my view. এবং আপনি খেয়াল করছেন রাশেদা রৌনক খান যে নারী নেতৃত্ব যদি আমরা বলি তাহলে কিন্তু চট করে আমাদের মাথায় কি আসে যে নারীরা হচ্ছে বেশি কম দুর্নীতিপরায়ণ হবেন, হ্যাঁ, নারীরা সৎ হবেন, নারীরা যোগ্যতা বেশি থাকবে। এখন আমরা দেখছি মেয়েদের শিক্ষায় কিন্তু মেয়েরা শিক্ষায় এগিয়ে আসে কারণ তারা পাংচুয়াল, তারা সময় মতো স্কুলে আসছেন। নারী অ্যাজ এ হোল নেতৃত্ব হিসেবে আপনার কি মনে হয় যে নারীদের মধ্যে নানা রকম যে যোগ্যতাবলীগুলো আছে, নানা রকম যে গুণাবলীগুলো আছে, সেই সব কারণে নারীরা সামনে আরও এগিয়ে যাবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই নারীরা তো এগিয়ে যাচ্ছে এবং নাদিয়াদের মতো যারা মানে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একদম উচ্চ পর্যায়ে নিয়েছে, তাদের পরে তো একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি বলতেই চাই যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়াক বিহাইন্ড দ্য ম্যান। হ্যাঁ, পুরুষের পেছনে। আর এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথাই ধরি যে তিনি যেভাবে বাংলাদেশকে চালাচ্ছেন বা তিনি তার দলকে, আমি যদি বাংলাদেশকেও ইয়ে করি, দলকে যেভাবে চালাচ্ছেন তাতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার ডিসিশনে, মানে ডিসিশন মেকিংয়ে তো আমাদের এতদিনকার ইয়ে ছিল যে যেমন একজন নারী ঘরে কাজ করে, বিভিন্ন রকম কাজ করে, সকল কিছু করে, কিন্তু ঘরের ডিসিশন মেকিংয়ে তার ভূমিকা থাকে না যেটা একজন হাজব্যান্ডে থাকে। ঠিক তেমনি পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের নারীরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি প্রথম দেখিয়ে দিয়ে এখন তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে চলছে, সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। এবং এটা যদি চলতে থাকে, অফকোর্স এটা মানে এরকম নাদিরাদের সংখ্যা বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অনেক বেড়ে যাবে, আমরা এটা আশা করতেই পারি। এবং মেয়েরা যে অনেক কিছুতেই মানে খুবই নিষ্ঠার সাথে চলে, এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে মেয়েদের বেড়ে ওঠাটা। উনি ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে কাজ করছে, জানে যে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে যেভাবে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা হয় আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেশে অনেক কিছু, মানে তার জন্ম থেকেই সে জানে যে শি ওয়াজ আনওয়ান্টেড অ্যাকচুয়ালি ইন এ ফ্যামিলি। হ্যাঁ, যে আমাদের ফ্যামিলি মানেই ধরে নিচ্ছে যে একজন ছেলে হবে। মানে খোদ আমেরিকায় আমি যখন আই ওয়াজ ক্যারিং মাই বেবি এবং যখন আলট্রাসাউন্ডের পরে আমার পাশের আমেরিকান ফিমেলরা বলছে যে ও আমার তখন মেয়ে আলট্রাসাউন্ডে, তো যাদের ছেলে তাদের দেখে মুখটাই অন্যরকম হাসিতে। হ্যাঁ, তখন আমি খুব উৎসাহ মানে আগ্রহ থেকে, যেহেতু আমি একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের দেশেও কি মেয়ে ছেলে বেবি হলে বেশি খুশি হয়? দেন দে রিপ্লাইড ইয়েস অফকোর্স। সো ওইখান থেকে বোঝা যায় যে সারা বিশ্বব্যাপী একটা প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি বসবাস করে, সেখান থেকে প্যাট্রিয়ার্কাল ভেতর থেকে একজন মেয়ে বের হয়ে আসে, একজন নারী বের হয়ে আসে, সে নানান ধাপে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সে যখন So let me hear from the real character there. So what are the challenges being an woman? Do you face any challenge in Britain or in politics, even in home? Well, you know, when, for example, a company has a high paid employee who is a woman, there seems to be like a glass ceiling that she can go to. You know, for example, if she becomes married, people think, okay, now she's going to have a baby, so let's not promote her. Let's get because obviously she'll have to take maternity leave and she'll be off, and what's the point in investing in her because she's obviously going to become a mum. But we need to be able to work with that. You know, even in Parliament, you know, we need to have, you know, mother MPs having those facilities to bring their children in. You know, mothers are nursing their children. You know, why should they be set back because of those things? They need to be considered. You know, because women have a lot to give to society. You know, women have a lot of skills. Do you face any challenges there? In terms of the in terms of political career, you are now right now being a woman. Do you face any challenges there? Being a woman, you will always face challenges, but the scale of the challenge or how transparent it is, or it is an advantage. It can be an advantage if you use it as an advantage. And in my case, it has been very advantageous because I'm the first female Bangladeshi mayor, you know, and everybody's celebrating that fact. I have had nothing negative about that part of it. But when you're
when you're going through the political process, that's when you face the challenges more. And at the moment, you know, what I'm doing is ensuring that I can do something at least towards breaking down those challenges and making it a little bit easier for other women. So do you think racism doesn't work over there? Like Asian or something like that? When in Camden people say we are a tolerant society, but when people use the word tolerant, I see that as a negative thing because you're putting up Why with you something. have to tolerate, actually. Actually, no, don't tolerate it. Celebrate it. Yeah, right. Celebrate it. You know, include everybody. Society will be better that way because you know, the way things are going in the world at the moment, you know about what's happening with world politics without saying too much. We need to, you know, work together and become a resilient society so that we cannot be divided, whether it be man, woman, black, white, whatever it is, we need to stick together, or even, you know, religiously. What we need to do is become resilient amongst ourselves as human beings, you know, to stop the ills of society getting worse and to try and improve things. Let me come back to our country, Bangladesh, right now, where you are right now. I mean, we really want to know from you your view and your your dream about Bangladesh, especially. I mean, I want to add something. Yeah, please go ahead. What's your plan actually for Bangladesh? Yeah. Do you have any? I think everything starts from the bottom. Our children are our future. I think, you know, we have this view of poverty in the UK. We say children are living on the poverty line. But actually, if you look at Maslow's, you know, hierarchy of need, they're not actually on the poverty line. They have shelter, they have food, and clean, you know, water and clothes. Bangladesh, you have children who don't have those things. And my dream is hopefully one day that we will have children who are no longer at that level of poverty. All right. How are you going to do that? I mean, what is the... By linking in the work, by bringing in people who have the resources to do that work. And you won't do it by yourself. You know, you need to make, you know, for example, good things are already happening. I have to say, good things are happening, like making women more employable by using their skills in rural areas. Like BRAC has done an amazing job. There's various NGOs that are working, you know, to do these things. And, you know, at the end of the day, we need to give our women the skills as well to complement their partners or their husbands to bring themselves out of poverty. Because if you financially, if you're stable, you can bring yourself out of poverty, and it starts at the core. So if you're investing in your women, who are, you know, taking the first sole caregivers for and these. Training and education is a key way to, you know, the path, the poverty, you know, fight against poverty. But in Britain, I mean, what is the situation about the educating our student in Great Britain? Bangladeshi student, right? Well, initially, the Bangladeshi students were not doing very well. A lot of time and money was invested into helping them to achieve. At the What's moment, the main reason behind this? I think it's getting better because when I speak about the generational change, you know, when people first came over, a lot of people didn't speak the language. They had issues integrating into society, as you would. For example, you go somewhere. Firstly, you don't know how to read in your own language, let alone read in English or write in English. You know how to speak it. And there's cultural differences as well. So going and integrating, learning about society, what the norms are in a country like that. You know, so education was, you know, parents couldn't help their children with homework, for example. So if your child brought home something they needed help, you couldn't help them. So they were kind of like behind already with no language skills. But it's much better now. We have so many skills. The Bangladeshi community, we have so many people getting degrees now in different professions, in politics. You know, we've got 3 Bangladeshi women That's the next generation or the newcomer from Bangladesh who are going there. We'll come back to you again. We have got another, you know, break. একটা ছোট্ট বিরতির সময় আবার আমাদের হলো, সঙ্গে থাকছেন।
থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আজকে কথা বলছি আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি লন্ডন বারো অফ ক্যাম্পডেনের মেয়র নাদিয়া শাহ, এবং আপনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং সেখানে প্রথম নারী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, এবং আপনার বিরোধী পক্ষও আপনাকে স্বাগত জানিয়েছে। এক ধরনের সেলিব্রেশনই আমরা করছি আমরা আজকের এই আয়োজনে, এবং 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 আমরা শুনছিলাম বিরতির আগে আগে, তাই তো, যে যে কেমন করে তিনি ছোট্ট একটা জায়গা থেকে খুব দ্রুত একটা ক্ষমতাপূর্ণ জায়গায় চলে যেতে পারলেন। ফলে বাংলাদেশিরা সেখানে অ্যাজ এ হোল কেমন করছে লন্ডনে এবং সারা পৃথিবীতে সব মিলিয়ে? Actually, they're doing very well. In my opinion, there is still work that needs to be done. There is still work that needs to be done, but actually we're doing quite okay, Like, we have so many people now in different various sectors, like lawyers, doctors, business people, and we see the new generation আমরা যখন coming বাংলাদেশ থেকে আমরা বুঝতে পারি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় অনেক বড়, আমি জানি না বিদেশে আপনারা সেটা টের পান কিনা। I think You it's think very so? true. Yeah? It's very true. আমরা মনে করি বাংলাদেশের মানুষের অপরকে দিয়ে দেবার যা কিছু তার আছে, অতিথি পরায়ণ জাতি আমরা। এই সব কিছু কি বিদেশে বাংলাদেশিরা একইভাবে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছেন, নাকি there are different stories? There's different stories, but I mean, Bangladeshi people are generally known to be very, very warm-hearted and big-hearted, and it's being displayed here, and I'm so happy that it's being displayed firsthand. Everybody's being so welcoming. I came with a delegation of people who had never experienced some of the things, like the traffic. Yeah, the traffic. They're looking at, the greenery, and they're looking at, the difference between London and, like in London, everything's grey, concrete. You might get a few bits of greenery here and there, but it's totally different. The terrain is different. The people, how things work in Bangladesh. Like, I was just mentioning earlier that, the flyover. The flyover. All right. There were cars, but there were also lots of people as well, like just walking, and everyone was, oh my God, they're going to get hurt. Like it's not right. so. But I said, no, they know what they're doing. They do know, this it's every our day. culture, actually. Yeah, they do this every day. So So আপনি কত বছর পরে আসছেন বাংলাদেশে? আপনি নিজের I আসা কত? come quite often, but I haven't come in the last probably year because of being busy with all of this stuff. And when I was younger, my dad. এবং এবারে এসে আপনার নতুন কি চোখে পড়লো বাংলাদেশে? আগে I যেটা think চোখে পড়ে না। she will say flyover. The flyover. Only the flyover? She told me. That's I was amazed. Oh my God, I can't believe, like, we've got somewhere in Dhaka. I think after 2 years or 5 years, you will get a new Dhaka. Yeah. But there's a lot of development going on, and actually Bangladesh has done really, really well. There's a lot of IT things happening to catch up with the rest of the world. And as I said, এবং আপনাকে যদি বাংলাদেশের একেবারে প্রধান দায়িত্বে দেয়া হতো, তাহলে বাংলাদেশের জন্য সবার আগে আপনি কোনটি করতেন? Oh my God, you've given me like a big question now. I would work on trying to maximize income, so making people more employable, to bring in financial stability, not only to themselves, but also for the infrastructure of the country. And if we have skills that we can also, that are a little bit different to what is offered elsewhere, we have something unique. So that would be one of the things, I would think about. এবং এই এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের সবচেয়ে ভালো উপায়টি বাংলাদেশে কোনটি হতে পারত? কোন খাতে? We've got so many different things, in Bangladesh in terms of trade that we can trade. Like, obviously, we all know about the garments industry, but there's other things, Agriculture, maybe? Agriculture. We need to also, I think Bangladesh do need to consider the environmental problems at the moment, because there was a very worrying report about, the Bangladesh being on these two plates, that any time there could be a huge, earthquake, and that really scared me, because I thought, oh God. I mean, I don't know if you read the report, but we need to be making things to last as well. We need to maybe put more regulations into buildings and things, so if anything did happen, then because apparently the biggest killer would be the structures falling on people. All right, yeah. So maybe if we had some looked at the regulations in terms of buildings and what we're doing infrastructure wise. এবং এই বিষয়ে আপনি নিজে থেকে কোনো উদ্যোগ নিতে চান কিনা? আমি বলছি এই মানুষের মাথার উপরে যেন ভবনগুলো ভেঙে না পড়ে, সেজন্য আপনি কি করতে চান?
Well, as I said, that's the government's decision as to what they do. But I mean, that's just a suggestion I thought of after reading that report, because I thought, okay, if this is imminently going to happen, what can we try and do to improve things so that people are not hurt and people don't die and আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আমরা একেবারে ফুরিয়ে ফেলেছি, আমরা বোধহয় খুব বেশি পেলাম না আপনাকে আজকে আলোচনায়, কিন্তু বেশি ভালো লেগেছে। তো তবুও বাংলাদেশের মানুষের জন্য আপনার শেষ লাইন কোনটি হতে পারে আজকে? Stay as you are, warm-hearted and big-hearted, and if your intention is good, good will always come out of it. That's it. That would be. That's my finishing line. Thank you for having me. আপনিও ভালো থাকবেন। এবং আমি আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি নাদিয়াকে, এবং এরকম আরো অনেক নাদিয়া, টিউলিপ সিদ্দিক, রূপা হক এবং সবাই আসুক আমাদের বাংলাদেশে, আমাদের বাংলাদেশকে একদম অন্য জায়গায় নিয়ে যাক, সেটাই প্রত্যাশা করছি। সেখানেই ভালো করুক এবং বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে, তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অন্য জায়গায় চলে যাক, বহুদূর এগিয়ে যাক। সঙ্গে থাকবেন একাত্তরের।